Makofi mengi sana sana sana. Asanteni sana Mheshimiwa Rais. Kwa heshima na taadhima tunaomba tuketi. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa heshima na taadhima naomba nichukue nafasi hii kukukaribisha katika maadhimisho ya miaka 10 ya kukuza, kutetea watetezi wa haki za binadamu na nafasi za kiraia Tanzania. Kwa heshima na taadhima naomba nichukue nafasi hii nimkaribishe Mheshimiwa Jaji mstaafu Jackie Dimelo aweze kutoa salamu za utangulizi na maelezo ya miaka 10 ya mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania. Mheshimiwa Jaji, kwa heshima na taadhima, karibu. Naomba tumpigie makofi mengi ya kutosha Mheshimiwa Jaji Dimelo akiwa anaelekea kwenye kipazia sauti tayari kabisa kutoa salamu za utangulizi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Damas Ndumbaro, Waziri wa Katiba na Sheria. Ikikupendeza Mheshimiwa Rais, listi yangu ya itifaki ni ndefu sana. Ningeomba kwa minajili ya kuokoa muda niseme tu imezingatiwa. Mheshimiwa Rais, nichukue nafasi hii adimu na kipekee kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutukirimu pumzi na uhai na kutuwezesha kukutana hapa leo kuadhimisha tukio hili. Mtandao wetu Mheshimiwa Rais wa Watetezi wa Haki za Binadamu Tanzania, yani THRDC, umetimiza miaka 10 leo tangu kuanzishwa kwake rasmi mwaka 2012. Mheshimiwa Rais, ni furaha isiyo kifani kwamba tunasherehekea mafanikio haya tukiwa na rais wa kwanza mwanamke katika nchi yetu na mwenzetu katika haki. Hakika Mheshimiwa Rais, umetukirimu mno kwa kukubali kujumuika nasi, ukizingatia majukumu mengi na yenye changamoto nyingi yanayokukabili, lakini kwa unyenyekevu hukusita kutenga muda huo kushiriki nasi leo. Itoshe kusema tu kwamba tumefarijika na tunaimarika zaidi kwa kushuhudia utayari wako wa kuwa sehemu ya historia ya mtandao wetu. Mheshimiwa Rais, ni dhahiri kwamba unazidi kujijengea heshima, hekima, utashi na busara ndani na nje ya nchi yetu na kutufanya wengi tukatembea vifua mbele tukijivunia uongozi wa rais wetu mwanamke wa kwanza. Mheshimiwa mgeni rasmi, tazama mbele yako umati mkubwa wa wadau wa haki za binadamu kutoka ndani na nje ya nchi. Wengi wamewakilisha watetezi wa haki za binadamu kutoka vijiji mbalimbali katika wilaya zetu na mikoa yetu, na kwa niaba yao tunasema asante sana kututambua na kutuheshimisha. Mtandao wa Watetezi wa Haki za Binadamu ni shirika lisilokuwa la kiserikali lililosajiliwa chini ya sheria ya mashirika yasiyokuwa ya kiserikali ya mwaka 2002, yani the NGO Act, na lenye makao yake makuu jijini Dar es Salaam. Kwa fahari kubwa na hili tunajivunia Mheshimiwa Rais, ni kwamba sasa tuna tawi moja huko Zanzibar. Mtandao ni shirika mwamvuli lililoundwa na mashirika yenye lengo kuu la utetezi wa haki za binadamu nchini, bara na visiwani kwa minajili ya kuhakikisha watetezi wa haki za binadamu wanakuwa na mazingira wezeshi na salama katika utekelezaji wa majukumu yao. Toka mwaka 2012 tulianza na wanachama 14 tu, na kwa sasa hivi Mheshimiwa Rais, mtandao umepanua wigo wake na kufikisha mashirika wanachama 220 Tanzania nzima. Mbele yako kuna waratibu 11 kutoka kanda 11 za Tanzania nzima, na ikupendeza tutawatambulisha hapo baadaye.
Mheshimiwa Rais, miaka 10 si haba kwa taasisi nyingi, nasi tuliona busara kuadhimisha umri huo kwa ukubwa huu unaouona leo hapa mbele yako. Sherehe hii ya leo ilitanguliwa na siku 3 za mijadala na kazi ya kupitia mpango kazi wa haki za binadamu unaoratibiwa na Wizara Mama ya Katiba na Sheria, ambao nasi pia ni wadau muhimu katika mnyororo huo. Lakini kwa namna kipekee ni upembuzi wa tathmini ya hali ya haki za kibinadamu under the Universal Periodic Review, ambayo kwa mara ya kwanza Tanzania imeridhia mapendekezo 187 kati ya 252. Hatukusita pia kuchukua nafasi hiyo, Mheshimiwa Rais, kuainisha changamoto mbalimbali zinazokabili mtandao katika kipindi husika na kujiwekea mikakati ya namna ya kujikwamua. Mheshimiwa mgeni rasmi, nisikuchoshe na maneno mengi ya kupelekea kupoteza ladha ya hotuba tunayosubiri kwa hamu na unyenyekevu kutoka kwako. Tunasema hivi tukitambua historia ya maisha yako, ambapo pia ulihudumu katika mashirika yasiyo ya kiserikali na Umoja wa Mataifa kama ambavyo mara nyingi umekuwa ukiainisha. Mheshimiwa Rais, kwa unyenyekevu mkubwa na bila kupoteza muda, niruhusu kwa haraka niwasimamishe kila nitakapowataja wanamtandao wanaoratibu kanda zetu mbalimbali. Kanda ya kwanza ni kanda ya Mashariki na Pwani, Dar es Salaam. Tafadhali msimame. Kanda ya Kati, Dodoma, Morogoro na Singida. Kanda ya Ziwa, Mwanza, Mara na Simiyu. Kanda ya Kaskazini, Kilimanjaro, Arusha, Tanga na Manyara. Kanda ya Kusini, Iringa na Njombe. Kanda ya Nyanda za Juu Kusini, Mbeya, Songwe na Rukwa. Kusini Mashariki, Ruvuma, Mtwara na Lindi. Magharibi, Tabora, Kigoma na Katavi. Ziwa Magharibi, Kagera, Geita na Shinyanga. Kanda ya Pemba, mkoa wa Kusini na Kaskazini Pemba. Kanda ya Unguja, mkoa wa Kusini, Kaskazini na mjini Magharibi. Mheshimiwa Rais, tunao pamoja nasi wawakilishi toka asasi za kiraia na mashirika yasiyo ya kiserikali ambayo nayo sio wanachama wetu, lakini kwa muktadha wa shughuli yetu ya leo wameona mujibu kujumuika nasi. Pamoja nasi pia tuna wawakilishi kutoka mabalozi ya mataifa mbalimbali yanayowakilishwa hapa nchini na wadau wa maendeleo waliohudhuria maadhimisho haya. Tunao pia viongozi kutoka taasisi mbalimbali za kidini ambao tumeshiriki nao tangu asubuhi ya leo, lakini kwa umuhimu wa pekee na kwa sauti kubwa ni wawakilishi kutoka serikali na bunge yetu ambao wametushika mkono katika safari zetu tangu tulipoanza. Mheshimiwa mgeni rasmi, maneno pekee hayakidhi haja na kiu ya kuthibitisha furaha na shukrani zetu kwako. Nihitimishe hapa sasa kwa kumkaribisha mwakilishi kutoka serikalini kwa hatua za utambulisho na ukaribisho rasmi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Asante sana, naomba tumpigie makofi mengi sana ya kutosha mwenyekiti Jaji mstaafu Dimelo kwa salamu za utangulizi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuko Dar es Salaam na wana Dar es Salaam wanaye kiongozi wao kwa heshima kubwa. Sasa ni salamu za wana Dar es Salaam na nimkaribishe Mheshimiwa Amos Gabriel Makala, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, aweze kutoa salamu fupi. Mheshimiwa Rais Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Waziri wa Sheria na Katiba, mwenyekiti wa bodi, mabalozi na watu wote ambao wameweza kutambulishwa, itoshe kusema kwamba itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Rais, nimepewa nafasi ya kusalimia, niwashukuru, lakini niseme tu kwamba mimi mwenyewe nimepata mwaliko wa kuja kuhudhuria katika hafla hii
Lakini Mheshimiwa Rais, niseme jambo moja. Baada ya kualikwa na wewe kukubali kuwa mgeni rasmi, nilianza kufanya utafiti aidha Tanzania, Afrika, ambako rais aliwahi kuitwa na taasisi kama hii ya kutetea haki za raia kwa haraka akahudhuria. Nimetafuta sana. Leo tunaandika historia ya Afrika. Kwamba Rais Samia Suluhu Hassan kweli ni rais wa mfano, anaipenda nchi yake na watu wake. Mheshimiwa Rais, umejipambanua. Kuna mtu anaweza akasema kwa maneno, lakini wewe unasema kutoka moyoni kuhusu swala la haki. Mtakubaliana na mimi, awamu ya 6 Rais Samia alipoingia alisema sitaki serikali yenye kukusanya kodi yenye majonzi, nataka kodi ya haki. Maana yake anapenda haki. Lakini pia umekutana na waandishi wa habari Arusha, ukasema kwa sababu unapenda haki, ukasema kama kuna sheria zozote basi zileteni tuziangalie. Ni kwa sababu unapenda haki. Piga makofi kwa Mheshimiwa Rais. Juzi kwenye siku ya wafanyakazi, watu ambao walitolewa kazini darasa la 7, kwa kuwa unapenda haki umewagusa sana Watanzania, uliposema nataka nao wafikiriwe. Hongera sana. Kwa hiyo hata mimi nilipoletewa mwaliko nikaa nasikilizia kwanza niende. Sasa kwa sababu bosi wangu mwenyewe amekuwa mgeni rasmi, na mimi asasi zote nawakaribisha tufanye kazi kwa mkoa wa Dar es Salaam. Karibuni sana, asanteni sana. Makofi mengi sana kutosha kwa Mheshimiwa Amos Gabriel Makalla, mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maadhimisho haya pamoja na mambo mengine yanakwenda sanjari na burudani. Kwa dakika 5 naomba niwakaribishe kwenye stage Vital Maembe Band waweze kutumbuiza kwa dakika 5 tafadhali. Karibuni. Tuende kwenye stage moja kwa moja. Vital Maembe, sasa wakati ni wenu kwa dakika 5. Karibuni sana muweze kutumbuiza mbele ya Mheshimiwa Rais.
Makofi mengi sana kwao. Vital Maembe Band. Mheshimiwa Rais, hii bendi huko nje ukumbi huu wanajulikana kwamba tupa mawe, lakini leo kwa sababu ya adhimisho hili la miaka 10 la haki za binadamu tumewaambia watupe maneno tu, sio mawe. Asanteni sana, naomba makofi mengi kwao. Mheshimiwa Rais, baada ya burudani hiyo kutoka kwa Vital Maembe, sasa ni wakati wa salamu kutoka kwa wadau mbalimbali. Kwa heshima na taadhima, naomba tuanze kwa kumkaribisha Mheshimiwa Hamis Ramadhani Abdalla, Kaimu Jaji Mkuu wa Zanzibar, aweze kutoa salamu. Karibu. Naomba tumpigie makofi mengi sana 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 Mheshimiwa Kaimu Jaji Mkuu wa Zanzibar. Karibu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Waziri wa Katiba na Sheria wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Bwana Damas Ndumbaro, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Mtandao wa Utetezi wa Haki za Binadamu, Mheshimiwa Jaji Demelo, na kwa sababu ya muda naomba niseme itifaki imezingatiwa. Naomba kutambua vile vile mabalozi waliopo hapa na washiriki wengine. Mheshimiwa Rais, ni wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, kwa nini Mahakama ya Zanzibar tupo hapa? Tupo hapa Mheshimiwa kwa sababu kwanza kuwapongeza kituo hiki, mtandao huu wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania kwa kutimiza miaka 10 ya kuanzishwa kwao. Hongereni sana. Lakini la pili Mheshimiwa, tuna kila sababu ya kuwepo hapa kwa sababu kuanzia tarehe 24 mwezi wa 9 2021 ambapo mtandao huu umefungua ofisi zake Zanzibar, wametufanyia mambo mengi. Mheshimiwa, baada ya kupewa nafasi hii ya kukaimu nafasi ya ujaji mkuu wa Zanzibar, katika watu ambao nilionana na Bwana Onesmo Ole Nguruma, na tulizungumza mengi, lakini mojawapo ambayo kazi nilikuwa nimepewa ni kazi ya kuifanyia maboresho au reform mahakama ya Zanzibar. Na mahakama kama kawaida kuna matatizo mengi ambayo kwa njia moja au nyingine haki za binadamu zinakuwa zinavizwa. Kuna tatizo la mashauri ambayo yanafunguliwa mahakamani hayasikilizwi kwa haraka na maamuzi hayapatikani kwa haraka. Kuna tatizo la kutokupatikana proceeding za mahakamani, yani mienendo ya mashauri. Kwa hiyo matatizo yanakuwa ni mengi kiasi ambacho tulihisi kwamba kuna haja, au Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi aliagiza kwamba mahakama zetu tufanyie maboresho. Kwa kitu cha mwanzo tulichofanya, walishaanza kwanza kujenga uwezo kwa majaji, mahakimu na makadhi wa mahakama ya Zanzibar katika kusimamia haki za binadamu. Hili nilikuta na kwa bahati nzuri mimi nikalifungua. Tukaenda mbele, baada ya mafunzo hayo tukafunga nao hati ya makubaliano rasmi ya kusaidiana katika mambo mbalimbali katika dhima nzima ya kuleta maboresho katika mahakama zetu. Na tulikubaliana kwamba tusaidiane katika kufanya utafiti, katika kutengeneza dokumenti yenyewe ya maboresho na mambo kadhaa. Katika kufanya hilo, Mheshimiwa Rais, watetezi wa haki za binadamu Tanzania walitusaidia kuweka mpango wa kufanya mafunzo kwa ajili ya majaji na mahakimu katika maboresho. Tuliyafanya mafunzo yale
na yalifanikiwa sana. Baada ya hapo tumeshirikiana nao vile vile katika kutengeneza needs assessment, yani mahitaji ya mahakama, nini wananchi wanahitaji. Kwa hiyo kazi ya needs assessment inaendelea na tunataraji hivi karibuni tutapokea ile kazi ambayo tumewatuma watufanyie, na kazi hiyo sasa itakuwa ndio foundation ya maboresho yetu ya mahakama ya Zanzibar. Kwa hilo tunawashukuru sana Mheshimiwa, na hatakuwa na sababu ya msingi kwa nini tusije katika sherehe hii. Mheshimiwa, mambo ni mengi na kwa dakika 3 ambazo nimepewa awali hazitoshi kuelezea, lakini kubwa niseme kwamba Mahakama Kuu ya Zanzibar inawashukuru sana watetezi, mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania kwa jitihada zao wanazozichukua katika kuhakikisha kwamba Mahakama Kuu ya Zanzibar inafanyiwa maboresho. Asante sana. Asante sana, makofi mengi kwa Mheshimiwa. Naomba kumalizia kwamba wanafanya kazi nzuri, lakini tunaomba wafadhili, kwa sababu Zanzibar tuna tatizo la udhalilishaji wa kijinsia na mambo mengine. Kwa hiyo tunaomba vile vile hizi taasisi ambazo zinaisaidia watetezi wa haki za binadamu basi wawasaidie ili wapate kutusaidia na sisi katika kukabiliana na matatizo ambayo katika kuboresha mahakama yetu na kutatua, ili kuhakikisha kwamba haki za binadamu zinatamalaki katika mahakama zetu. Baada ya kusema hayo, asante sana. Asante sana. Tunakushukuru mwakilishi kutoka Umoja wa Mataifa akija na salamu za Umoja wa Mataifa, naye si mwingine Bi Mary Lolo. Nikukaribishe uweze kuwasilisha salamu kwa niaba ya Umoja wa Mataifa. Asante Mheshimiwa Rais. Anayefuata ni Mheshimiwa Hassan Shile, huyu ni mwenyekiti. Thank you. Your Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Honorable Khamis Ramadan Abdallah, Acting Chief Justice of Zanzibar, Federal Minister for Constitutional Affairs, Madam President of African Court on Human and People's Rights, Madam Chairperson of the National Human Rights Commission, my brother Honorable Matthew Mawiyu, Chairperson of the Commission for Human Rights and Good Governance, my brother Onesmo, Coordinator of the Tanzanian Human Rights Defenders Coalition, distinguished dignitaries representing here, my comrade in struggle, and I want to make him stand for recognition, the first coalition head in this continent, Mr. Kamau Naguji of Kenya, 5 years ahead of Mr. You are welcome. Distinguished ladies and gentlemen, all protocols respectfully observed. Today I'm very emotional, so I don't want to speak from my notes. This exercise now we are witnessing was started by people who have been rejected by their countries, who were destitute. We call them human rights in exile. They questioned in Kananaskis during the G12 meeting in Alberta, because I don't want to narrate the entire history. The conscious bearers of their people have to find themselves in a refuge, in a place where culturally, emotionally, and socially are not even fitting. Why they have to find that? Despite the acknowledgement of the value of the work of human rights defenders by all international community in 1998 at the General Assembly, when the world recognized the value of human rights
defenders by adopting the resolution or declaration on human rights defenders. That question traversed us in Colombia, in Latin America, in Africa. I lead the research on the African continent. And we came to Entebbe in 2005 and founded East Africa and Horn of Africa Human Rights Defenders Network, with Tanzania being led by the Legal and Human Rights Center, whom Onesmo at that time was an officer, represented as a founding member of the coalition. But the event of the election in Kenya have hastened more on the need for a protection program for human rights defenders in 2007. Only we were 2 years to form the coalition, and everyone knows they have saved many lives of human rights defenders who otherwise could have been destitute somewhere else. That need now have been replicated again in a convention we had in Kampala, and we asked Tanzanian Human Rights Center to form a similar network like the Kenyans, with the assistance of course, defenders, the East Africa. A dynamic officer who was in charge of the human rights, Onesmo. I don't call everybody, in my definition of youngness, it's from 15 to 85. Anybody in between, he's already there. So I won't say young or I don't criticize. But Onesmo, with energy, he started these fruitful conversations. I want all of us to wonder if 2000, Onesmo, the tremendous pressure his coalition felt, and all of us also felt, but we had given him solidarity. The only way out was to sneak out on a border and become destitute somewhere in Belgium, in the United States, in Canada. He resisted. He said, no, Madam President. He said, I want to be here. I want to continue the work I was doing, even though legitimately I cannot do anything. But my presence, it protests itself that I'm not running away. That resilience has brought now this change. I want to take culture in this continent. We used there in Africa, big man, African big man, and then they walk there around, and they dominate in the African Union. Now we have African big women in legitimate way. We are big women. In moral compass, in protection of human rights defenders, in building the democratic space, and ushering now new area of spirit in East Africa, and also in Africa, saying that these are not others. You are not others. These are our people. The president said, I am human rights defender. And that's the constitutionally, number one, she is the one. And we are all supporting protection of human rights defenders and civic space. Let us clap Her Excellency, Madame Hassan Diko. Thank you. Our role, Madam President, is empowering human rights defenders on the continent, greater resilience. We support the objective of building coalitions in many parts of the continent. And in my two hearts, one at Pan-African level, where 54 African countries in speaking 5 different languages. Lusavon, the last hub city we are going to establish in Cape Verde. But the rest of Africa, we have hub cities, call it Ubuntu Hub City. If all things fail, you don't need to go to America. You don't need to go to Canada, as I did. You don't need to go to Europe. We are disabusing that notion. We are saying that we are capable of making hub cities now. Your Excellency, in my conclusion, it's worth to acknowledge specifically Onesmo Olenguruma for his courage, dedication, and positive attitude in building a strong coalition. We all have witnessed that Tanzanian coalition has displayed utmost resilience over the years. I want to put 2 or 3 recommendations here, Your Excellency. I suggest, Your Excellency, that the United Republic of Tanzania considers running for membership in the UN Human Rights Council.
the world's top human rights body. Your country, which has never been a member of the Council, could bring its experience of democratic practice, the rule of law, and engagement with domestic civil society to the forum, like the one is happening here. I want to acknowledge all HRDs and the human rights organizations here today, and those that did not make it to these celebrations, for their resilience and dedication work in promoting and protecting human rights of Tanzanians across the country. May these celebrations give you renewed energy and hope to continue with your incredible work you are doing every day in remote area of this vast and blessed country called Tanzania. I end this remark by acknowledging the presence of Her Excellency Samia Suluhu. I don't know whether any one of you knows the word Suluhu. Suluh means reconciler. Suluh means peacemaker. She makes peace. She reconciles a conflicted society. And you can witness now in her small time, I'm observer in this region, small time in office, how you have reconciled this meeting. Was it possible 2 years back? No. So you reconcile it. Reconcile, continue to reconcile. A being among us signifies she is a woman human rights defender, the first entrusted by the Constitution. I believe, Your Excellency, under your leadership, that the country adopts a law protecting human rights defenders, so that it won't become only a tenure of one person like you, who is human rights defender, but it become a permanent injunction of the government of Tanzania to continue protect human rights defenders by giving them legitimate right to do so. It's a zero budget, the bill, because it will be handled by my brother in his own office as a desk, but it will be legitimate, say that human rights defenders, I am legitimate here because the law says that human rights defenders are legitimate. I thank you so much. I thank you, Madam President. I thank you, defenders. Aluta continua. Are we human rights defenders? Where's the energy? Aluta continua. Thank you so much. Asante sana, makofi mengi sana kwa mwenyekiti wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu wa Afrika. Makofi tena kwake mengi sana ya kutosha. Mheshimiwa Rais, tunakamilisha eneo hili la salamu kwa kumkaribisha Mheshimiwa Sandra Diesel kwa niaba ya balozi wa Denmark nchini Tanzania, Sweden nchini Tanzania na Jumuiya ya Ulaya ambao ni wadau muhimu sana katika mtandao huu aweze kutoa salamu. Karibu. Thank you very much and good afternoon everybody. Her Excellency President Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Honorable Dr. Damas Numbaro, Minister of Constitutional and Legal Affairs, and to save a little bit of time, let me just say all protocols observed, of course recognizing everybody present here. It is a true honor for me to take part in this important day to acknowledge, celebrate and show the Swedish support to the human rights defenders in Tanzania. Let me start by taking this opportunity to congratulate and applaud the Tanzania Human Rights Defenders Coalition on commemorating its 10th year of operation since its establishment. It is a major achievement for any civil society organization, and not the least one who is defending the human rights. A challenging mission indeed. As a core donor to Tanzania's Human Rights Defenders Coalition and the EU Human Rights Defenders Focal Point, Sweden stands firmly behind human rights defenders in Tanzania. And we stand firmly behind the theme of the commemoration,
foundation for recognition and protection of human rights defenders. Each state has the main responsibility to protect its citizens' human rights by building, supporting, and upholding a legal framework and system based on recognized and ratified human rights conventions, as well as it is each citizen's right, individually or together with others, to defend and strive for human rights and freedom. In this strive, some citizens become, many times against their will, a human rights defender. Around the world, human rights defenders face harassment, threats, and sometimes even risk their lives for the right of others to enjoy their human rights. The role of human rights defenders differs from time and place and depends on the context that they operate in. They could be defenders of the right to speech, or defenders of the right to land, also defenders of the right to love, or defenders of the right to participate in free and fair elections. It depends under which environment they operate and is often telling the existing difference between state and citizens. This distance can be created due to different views, but is often a distance between history and present. And this distance can only be reduced through dialogue, of which this event is a proof of. Your Excellency, some human rights defenders focus on encouraging the government to fulfill its human rights obligations. For example, by publicizing information on the government's record of implementation of human rights standards and monitoring progress made, like the third UPR cycle, where their coalition have played a coordinating role in the civil society. Other human rights defenders focus on defending a certain right to be expressed and the needs protection, which is also within the coalition's mandate. We often call human rights defenders change agents of our time. The coalition has experience from several working methods and have through these 10 years supported many human rights activists and defenders, and sometimes been the main target as a human rights defender themselves. The coalition have always been in the front line, and as an advocacy actor, they have been fully pushing the human rights agenda in Tanzania for development and progress. We are impressed and proud as the coalition have demonstrated notable resilience through the years. Even during much challenging times, they have stayed committed to the core of their mission and have managed to resurrect. Hongera. Your Excellency, Tanzania has a proud and positive history of ratifying a large majority, such as the African Charter on Human Rights. Tanzania's engagement in the Universal Periodic Review at the UN Human Rights Council in November 2021 proved a strong foundations in Tanzania's history. Dedication to welcome, listen for increased collaboration between state and civil society actors for an inclusive and sustainable development for Tanzania. Sweden supports equality and human rights of Sweden's foreign policy and permeate our operations in both word and deed. The Swedish government has named the defense and promotion of democracy worldwide a top priority for our foreign policy, together with the feminist foreign policy. This means that we support democracy wherever it can thrive. It is about strengthening civil society and everyone's right to be who they are and making their voice heard. Due to our close relations over the years, we are particularly interested in seeing human rights being stood up for in Tanzania. To conclude, I can only express our admiration and support to the collaboration and the new and more open atmosphere from both civil society organizations and government. An open dialogue is key if the distance between state and citizen is recognition and protections of the human rights.
I'm very much looking forward to their commemorations and display of a decades committed. Asante sana na tumshukuru kwa makofi mengi sana kutosha Madam Sandra Dizol kwa niaba ya balozi. Heshima na taadhima. Sasa naomba nimkaribishe Onesmo Ole Ngurumo, mratibu wa taifa wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu, aweze kufanya wasilisho fupi la ripoti ya tathmini ya miaka 10 ya mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania. Karibu sana. Asante. Mheshimiwa mgeni rasmi Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba kwa ridhaa yako kabisa itifaki nizingatie. Awali ya yote, napenda kabisa kuchukua nafasi hii kwa niaba ya watetezi walioko hapa, utayari wako wa kukutana nao kwa niaba yao. Kitendo hichi cha kukutana nasi kama watetezi wa haki za binadamu toka nchi nzima, bara na visiwani, ni upendo mkubwa kwa makundi yote ya haki za binadamu walioko hapa na wale ambao hawako hapa. Kazi yako katika eneo la haki za binadamu ni kubwa na inaonekana kote Tanzania na duniani. Taarifa rasmi kuhusu mchango wako katika kulinda na kueneza haki za binadamu kwa kipindi mengi mazuri uliyofanya katika sekta hii ya haki za binadamu. Wanachama wa mtandao ambao wako hapa wanatambua mchango wako nchi nzima, na sasa wanatembea kifua mbele wakitetea haki za binadamu katika kona zote za Tanzania bila kuwa na wasiwasi wowote ule. Naomba hawa na watetezi wa haki za binadamu walioko hapa wanafanya kazi kubwa sana ya kukusaidia kazi yako ya utetezi wa haki za binadamu kwa mujibu wa katiba yetu ambayo wewe ungepaswa kuifanya nchi nzima, lakini hawa wako ni wasaidizi wako katika eneo hili, kama alivyo Mheshimiwa Makala hapa kwamba ni mwakilishi wako katika masuala ya kiutawala, na sisi watetezi wa haki za binadamu walioko hapa, Mheshimiwa Rais, ni wawakilishi wako katika eneo la haki za binadamu. Naomba tupige makofi. Yapo mashirika mengi na shirika linaloongoza katika eneo hili ni Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu ambao pia wako hapa, ni wanachama wetu namba 1. Wapo wanaotetea haki za watoto, tukitambua kwamba watoto wetu wana haki changamoto nyingi sana Tanzania bara na tumeambiwa ni bara na Zanzibar. Jana tuliambiwa tusiseme na waziri tusiseme visiwani kwa sababu tuna visiwa vingi Tanzania. Asante. Wapo ambao wanatetea haki za kijamii na uwajibikaji, masuala ya utawala bora na vitu kama hivyo. Wapo hama na wengine walioko nje. Wapo wanaotetea wakulima na wafugaji, masuala ya haki, makundi maalum, waliopo mchana na usiku, kuhakikisha kwa taifa ambalo linaheshimu na kulinda haki za binadamu. Mtandao wetu huu kwa miaka 10 hii tulianza na wanachama 14, leo tuna wanachama 200, zaidi ya 200. Maana yake ni kwamba mtandao unatandaa nchi nzima na tunategemea kwa miaka 10 ijayo tunaweza tukafika hata 1000, Mungu akitusaidia. Zitaelezwa kwenye taarifa ambayo utaizindua, utakuwa nayo. Tumefanya kazi kubwa sana za kuhakikisha hawa watetezi wanafanya kazi zao vizuri, lakini wanajengewa uwezo ili wadamu, hasa wale wanaofanya kazi pembezoni. Tetea haki za binadamu ni mdogo wa kutafuta rasilimali, lakini haki za binadamu ambao sio wanachama zaidi ya 4000 kwa mujibu wa taarifa yetu. Kwa hiyo kazi yetu kwa miaka hii 10 imekuwa ni kujenga wale ambao wanatetea haki za binadamu. Haki za binadamu haziwezi kutetewa kama wale wanaopaswa kutetea haki hizo hawawezi kufanya hizo kazi. Lakini pia katika kufanya hivyo kwa miaka 10 tukifanya kazi kubwa yanazofanya serikali itambue wageni wa siku hii. Hata wewe mwenyewe nikukumbushe, kama unakumbuka, ulishawahi kuwa mgeni rasmi kwenye shughuli yetu mwaka 2014 ukiwa makamu mwenyekiti wa Bunge la Katiba, lakini mwaka 2017 tulikualika kuwa mgeni rasmi kwa makamu wa rais, ukakubali. Baadaye ukapata dharura ukamtuma waziri wa sheria wakati huo Profesa Kabudi. Haya yote yanawako, umekuwa mtetezi kwa miaka mingi. Kwa miaka hii 10 tumeweza kufanya strategic engagement, yani strategic engagement zaidi ya 40 ambayo zimetufanya katika taarifa hii ya kwetu ya miaka 10. Tumeweza kufanya kazi nyingi sana, kwa mfano kuwajengea uwezo watetezi wa haki za binadamu kwenye kucomply, kufuata sheria na taratibu za nchi kwa kuandaa vitini mbalimbali. Kwa mfano tumeandaa vitini vya kodi, vitini vya kufuata sheria kwa watetezi wa haki za binadamu na mambo mengine yote ambayo tumeyafanya bara na visiwani. Upande wa Zanzibar, kama alivyoeleza kaimu jaji mkuu, tumefanya
tumefanya sio tu na mahakama, lakini tumefanya na taasisi nyingi. Bahati mbaya hapa asubuhi walitoa ukuwepo, waliweza kutoa salamu nyingi sana upande wa Zanzibar. Tumefanya kazi na taasisi nyingi za upande wa Zanzibar kwa lengo la kuhakikisha kwamba miaka 10 hii ni eneo la kuhakikisha kwamba watetezi wa haki za binadamu pia kwa kushirikiana na Wizara yetu ya Katiba na Sheria wanashiriki mifumo ya ndani na nje ya haki za binadamu. Na hivi majuzi tu tumekuwa kule Geneva pamoja na wizara. Kwa mwaka huu tumeweza kupata ongezeko la mapendekezo mengi sana ya haki za binadamu yaliyokubaliwa kwa ajili ya utekelezaji na nchi ya Tanzania. Tumpigie makofi Mheshimiwa Rais. Sio rahisi kukubali mapendekezo, tena yale mapendekezo Mheshimiwa Rais ambayo yanatugusa sisi watetezi wa haki za binadamu. Mapendekezo yaliyokubaliwa safari hii yapo yale ambayo yanatambua haki zetu, asasi za kiraia, lakini pia watetezi wa haki za binadamu. Ni mabadiliko makubwa ambayo hatuna budi kujivunia sisi hapa Tanzania kama watetezi wa haki za binadamu. Kikubwa Mheshimiwa mgeni rasmi, hawa watetezi wa haki za binadamu kazi wanazofanya huko, kwa mfano katika eneo tu la kutoa msaada wa kisheria, kwa mwaka mmoja tu baadhi ya wanachama wetu wanaweza kufikia zaidi ya watu 100,000 katika msaada wa kisheria. Hao ni wanachama tu ambao tulionao 200 ambao baadhi yao wanafanya msaada wa kisheria. Zaidi ya kwa mwaka mmoja wanafikia Watanzania 100,000 katika msaada wa kisheria. Lakini wapo ambao wanafanya kazi katika sekta ya elimu kama kielimu na wadau wengine wameweza kuwafikia Watanzania wengi kwa njia moja au nyingine, lakini pia kuongeza Tanzania, kuifanya Tanzania iweze kupata rasilimali nyingi kutoka nje za kigeni kwa ajili ya kufanya hizi huduma ambazo wakati mwingine kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi ni kazi ambazo zingepaswa kufanya na serikali. Lakini hawa wadau watetezi wa haki za binadamu wamekuwa wakitafuta rasilimali kutoka nchi mbalimbali kwa lengo la kuisaidia serikali yetu kufikisha ile miradi na malengo ya serikali katika mipango ya maendeleo iweze kutekelezeka. Katika mpango wetu wa maendeleo wa miaka 5, asasi za kiraia zimetajwa na tunashukuru sana kwa awamu hii ya kwako, tumetajwa kwa kiasi kikubwa kama watu ambao ni wadau katika kutekeleza mpango wa maendeleo wa miaka 5, na wametaja kabisa kule kwamba asasi za kiraia kama watetezi wa haki za binadamu kwa mfano katika sekta ya afya wanachangia asilimia 40, katika sekta ya elimu kwa mfano elimu ya juu wanachangia kwa asilimia 50, na taasisi hizi zipo taasisi zisizo za kiserikali, lakini ziko zile ambazo pia ni taasisi za kidini. Sisi wote tunawatambua hawa kama watetezi wa haki za binadamu kwa sababu kutoa huduma za kijamii kwa mfano maji, afya, elimu ni sehemu ya haki za binadamu. Sasa Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na haya yote ambayo mazuri wewe umeyafanya na watetezi hawa wamefanya kwa miaka yote, tuna mambo kadhaa ambayo tunaomba utusaidie kutufanyia. Kwanza kabisa, ili tuweze kulindwa na kutambuliwa vizuri, tunaomba kuwe na sera au sheria ambayo inatutambua sisi watetezi wa haki za binadamu. Katika Umoja wa Mataifa mwaka 1998 kulikuwa na azimio linalotaka nchi zote wanachama waweze kutunga sheria ambazo zinawalinda na kuwatambua watetezi wa haki za binadamu. Tumekuwa tukipata changamoto nyingi, wakati mwingine tunaweza tukabambikiwa kesi, tunaweza tukapata wanachama hawa wanafahamu changamoto kupata vibali za kufanya kazi, lakini wakati mwingine kuhisiwa kwamba sisi ni wapinzani, na tunashukuru sana jana waziri wetu wa Katiba na Sheria amesema watetezi si wapinzani. Hizo changamoto zimekuwa zikitukumba, naomba mpige makofi. Zimekuwa zikitukumba sana na kutukwaza na kutuzuia kabisa wakati mwingine tusifanye kazi zetu vizuri. Wakati wa uchaguzi kwa mfano mwaka 2020 tulipata changamoto sana. Yale mashirika makubwa ambayo yalikuwa yanafuatilia na kutoa taarifa ya uchaguzi yalikosa vibali, lakini changamoto kubwa zaidi iliyojitokeza ni baadhi ya asasi za kiraia kufungiwa akaunti zao zaidi ya 15, tukiwemo sisi mtandao wa watetezi wa haki za binadamu. Kwa hiyo tunashukuru sana, ujio wako umeleta unafuu mkubwa kwa watetezi hawa wa haki za binadamu. Na ndio maana Mheshimiwa mgeni rasmi tuliamua siku ya miaka 10 hii tuweze kuwa na wewe hapa kama mgeni rasmi, tuweze kukutambua na kukupongeza, lakini tuweze kusikia na maneno yako kama alivyosema mwenyekiti wetu wa Afrika kwamba wewe ni suluhu, maana yake unaweza kuwa ni faraja kwa wale ambao wamepata changamoto. Lakini kikubwa Mheshimiwa mgeni rasmi, sambamba na hilo, mtandao wetu huu wa haki za binadamu ili uweze kufanya kazi vizuri unahitaji sasa kuwa na eneo ambalo hawa watetezi wote
wote toka nchi nzima wanaweza kukutana na kufanya mikutano. Tumekuwa tukisikia Wakili House, tumesikia Mwalimu House, tunataka tusikie sasa na Watetezi House. Tayari tuna rasilimali ndogo za kujenga jengo tumekusanya kwa kupitia michango ya wanachama hawa na wahisani wetu. Tulicho changamoto tulionao na mkuu wa mkoa yuko hapa ni hatuna eneo la kujenga hiyo Watetezi House. Kwa hiyo tunaomba kabisa na wako hapa wanapiga makofi angalau wapate eneo la kujenga Watetezi House. Naomba niishie hapa kwa sababu naamini kabisa tutapata muda wa kuzungumza na wewe mambo mengi, lakini nikushukuru kabisa Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kupata nafasi ya kuja na sisi kusherehekea siku hii ya miaka 10 ya mtandao wa hawa watetezi wanaotetea haki za binadamu hapa Tanzania. Asante sana. Asante, makofi mengi sana 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 sana. Watetezi oye! Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya wasilisho hilo fupi kutoka kwa mratibu wa kitaifa wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu, kinachofuata sasa ni makala fupi ya safari ya mtandao huo kwa kuanzia wazo mwaka wa kwanza mpaka sasa ni mwaka wa 10. Kwa heshima na taadhima, studio naomba sasa utuwekee makala hiyo maalum ya safari ya miaka 10 ya mtandao huu. Karibu. Miaka 10 humwezesha mtu kutimiza mambo mengi. Ndani ya miaka hiyo, mtoto huzaliwa na kukua na kujitambua katika maamuzi yake. Miaka hiyo 10 kwa taasisi, mengi huweza kutokea: kuzaliwa, kukua na hata kufungwa baada ya kushindwa kufikia malengo mahususi ya uanzishwaji. Mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania, THRDC, ni mfano bora katika kutazama ukuaji wa taasisi na mafanikio yake. Tangu kuanzishwa kwake, imepitia milima na mabonde, na hili linaifanya izidi kunolewa katika kutetea watetezi wa haki za binadamu kwa njia mbalimbali, ikisimamia na kutetea mashirika na hata kuwagusa pia watetezi binafsi, ikiwemo waandishi wa habari na watu wenye ushawishi kwenye jamii. Kwenye makala hii ya miaka 10 ya THRDC, tutatazama historia ya uanzishwaji wake, madawati mbalimbali ya taasisi, wanachama, wanufaika na namna ambavyo ushirikiano baina ya mashirika na serikali umeongezeka kupitia uwepo wa THRDC. Ndani ya kipindi hiki imeshuhudiwa THRDC ikikua na kuongezeka kutoka wanachama 14 hadi 202, pia ikiwezesha kusimamia rasilimali zake hata kupelekea kuaminiwa na wafadhili mbalimbali ndani na nje ya nchi. Mratibu mwanzilishi wa THRDC, Wakili Onesmo Olengurumwa, mwenye historia kubwa na uzoefu wa masuala ya haki za binadamu tangu akiwa chuo kikuu cha Dar es Salaam kama rais wa chama cha haki za binadamu na kisha kufanya kazi pia na kituo cha sheria na haki za binadamu kama mtafiti na mwandishi wa ripoti, anatuelezea namna ambavyo historia iliandikwa kuanzia wazo na hata kuwa kitu rasmi. Katika kikao tulichokuwa tumekaa, tukasema mafunzo yaliokuwa yanaendeshwa na mtandao wa watetezi wa haki za binadamu katika pembe ya Afrika Mashariki, maana yake East Africa Human Rights Defenders Network, kwa sasa wanaita Defenders. Walitufanyia mafunzo pale eneo Afrika, tulikuwa kama mashirika 14 hivi, kuhusu masuala ya watetezi wa haki za binadamu na usalama wao. Tulikuwa tunaona Wakenya wana mtandao wao kwa muda mrefu kama huu wa kwetu, kwa kuwa ulianza 2007. Kwa hiyo katika mkutano ule wenzetu wakakubali idea hiyo, mawazo hayo ya kwamba ni muhimu sasa na sisi tuwe na mtandao wetu hapa Tanzania. Kwa hiyo hapo katika mkutano huo tukakubaliana kwamba tuanze mchakato wa kutengeneza au kuandaa mtandao wetu wa watetezi wa haki za binadamu hapa Tanzania. Ndani na nje ya nchi kumekuwa na wadau wengine muhimu katika uanzishwaji wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu na hata kuwawezesha kufanya kazi. Kulikuwa na kama vuguvugu
na kuangalia sababu ya kufanya utetezi kwa wale wanaofanya utetezi, kwa sababu wako wanaotetea haki za binadamu, wao watatetewa na nani? Katika mapambano ya haki za binadamu ilionekana kuna umuhimu wa kuweka nguvu au kuweka taasisi ambayo itajikita katika masuala ya utetezi wa haki za binadamu, na ilikuwa sisi tu, ilikuwa ni wenzetu Kenya katika hii region ya Afrika Mashariki, ilikuwa Kenya, Uganda na hata Southern Sudan. You are active in advocacy fora at the African Commission on Human and People's Rights. You have created active protection system where all and everyone human rights defender at risk has been given a chance to mitigate that risk or to avoid the risk in the form of trainings. Wenyeviti wa bodi ni nguzo kubwa katika kusimamia uendeshwaji wa taasisi yenye ukubwa kama wa THRDC, ikiwa na wanachama hai waliopatikana nchi nzima. Martina Kabisama ni mwenyekiti wa kwanza katika safari yake, anajivunia mengi. Tulianzisha coalition ambayo mpaka sasa hivi inaendelea kukua, hairudi nyuma, inaendelea kukua. Kwa hiyo naona tulifanya kazi nzuri, na kwa sababu ni sisi bodi ya kwanza ndo tulimwajiri mratibu taifa wa sasa Onesimo Ole Ngurumwa. Yani ninamshukuru Mungu na ninajivuna kwamba tuliajiri mtumishi ambaye anatekeleza wajibu, anajitambua mzuri. Mtandao umekuwa mkubwa, mpana, umeunganisha watu wengi zaidi. Mtandao umekuwa ukifanya kazi inayotambulika, inayothaminiwa na inayoheshimika, sio tu Tanzania, lakini vile vile nje ya mipaka ya Tanzania. Tangu kuanzishwa, mtandao umekuwa ukifanya kazi kwenye maeneo manne: kujenga uwezo, ushawishi, kutoa huduma za haraka kwa watetezi wa haki za binadamu na ukuzaji wa taasisi. Lakini kufikia hivi sasa, mtandao unafanya kazi kwenye maeneo matano kufuatia tathmini ya mpango mkakati uliomalizika 2017. Hapo ndipo dawati la wanachama likaanzishwa kwa ajili ya kusimamia wanachama wanaounda mtandao. Meneja programu wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu, Remi Lema, anaeleza hatua ambazo mtandao umepitia katika kuboresha uratibu na taasisi wanachama. Kuna maeneo ya program ambayo tuliyaunganisha yakawa kwenye dawati moja la ulinzi na usalama kwa watetezi wa haki za binadamu. Kwa hiyo kwa sasa hivi ukiangalia program zetu utaona kwamba kuna membership hiyo ya dawati la wanachama, kuna dawati la ulinzi na usalama kwa watetezi, alafu kuna dawati la uendelevu wa taasisi. Sababu tofauti na taasisi zingine zopo ambazo za utetezi wa haki za binadamu, mtandao wa utetezi wa haki za binadamu wenyewe umejikita katika kuhakikisha kwamba watetezi wa haki za binadamu wako salama. Wasimamizi wa madawati ya mtandao wa watetezi wa haki za binadamu husimamia shughuli za kila siku na kuhakikisha kwamba malengo ya uwepo wa taasisi yanatimia. Mmoja baada ya mwingine wanapata fursa ya kutekeleza kazi wanazofanya na mafanikio katika utekelezaji wa shughuli zao, na hata kutufungulia milango kwa wanufaika na mashirika wanachama waliotapakaa nchi nzima. Ni mambo mengi sana tumenufaika nayo huu mtandao. Kwanza tulikuwa mfano hatuna mpango mkakati, na wakati mwingine tulikuwa hata kujua, hata wale wafanyakazi wangu tulikuwa hatujui namna kutengeneza mpango mkakati. Lakini THRDC iliweza kutuma mtaalamu wake akaja mpaka Rungwe kwetu, akatufanyia mafunzo sisi wafanyakazi wa Sauti ya Haki Tanzania, na akatusaidia namna ya kutengeneza mpango mkakati ambao ni wa mwaka 2020 2024. Lakini THRDC watusaidia kupata elimu haswa ya usalama wetu hata sisi wenyewe, kwa sababu kunaweza kwenda mwisho unaweza kashtukia wengine wanaweza wanakufa, lakini sisi tulipewa mbinu za kutumia wakati unaenda sehemu ambazo ni hatarishi. Mtandao umetusaidia kwamba umejengea pia uwezo watu wengine ambao wanatoa msaada wa kisheria. Kwa hiyo sisi sasa tunaelekezwa kule ambako tutawapeleka akina mama ili waweze kupata msaada wa kisheria. THRDC imekuwa inafanya kazi kwa haraka sana. Yaani within 1 hour tayari mnakutoa kupata msaada wa kisheria. Kwa mfano issue ya Alfani hivyo kamatwa tu, mimi nikawasiliana na mratibu
Matibu akaniambia ndani ya dakika 5 akampigia wakili na wakili akanipigia mimi nikamuunganisha na mtuhumiwa. Wakashughulika na ile kesi mpaka ikafikia hatua ambayo imekwisha. Kisa mkasa kimojawapo kinachokumbukwa kwenye jamii ni tukio la mwanafunzi Abdul Nondo kuripotiwa kwamba amejiteka, licha ya yeye kutoa taarifa ya hali ilivyokuwa wakati akisimamia jambo la mwanafunzi mwenzao ambaye aliuawa na polisi. Kwa kweli THRDC kwangu mimi ni taasisi ambayo sitawahi kuisahau. Taasisi ambayo ilinisaidia sana kipindi ambacho niko katika matatizo. Kwa muda wa siku karibuni 21 nilikuwa chini ya mikono ya jeshi la polisi. Nilikuwa naona kama vile, kwa hiyo ndio nimepatwa na changamoto kabisa hizi. Yani kwamba ndio msaada sina hasa. Yani kwamba ndio nafungwa sasa. Nakumbuka kipindi hicho anaitwa RPC Deusdadis Kasindo. Ndio ananitoa kwenye kituo cha polisi, anasema nakupeleka kukushtaki kwa sababu umedanganya. Mara pale naona wakili anasimama anasema, Mheshimiwa hakimu, mteja wangu mimi tena nasielewi, yani kwamba kuna wakili yupo kunitetea mimi dhidi ya wale mawakili wa jamhuri. Nikashangaa nikasema, mtu kutoka wapi tena huyo? Kutoka wapi? Lakini baada ya pale nikatetewa kwa wakili Chanzi Luoga na wakili Jebra Kabole. Baadaye ndo akaanza kuniambia kwamba mtandao wa utetezi wa haki za binadamu THRDC. Nikashukuru Mungu. Unguja, Pemba yani Zanzibar, hatimaye kuna ofisi ya THRDC kwa sasa. Hatua hii si tu inasogeza karibu huduma na kuongeza wanachama wapya, bali pia inawapa fursa waratibu wa kanda kusaidia jamii kupitia mashirika wanachama. Halikadhalika kupunguza mwanya baina ya ushirikiano wa watetezi wa haki za binadamu na asasi za serikali. Kitu kikubwa ambacho najivunia kwa kuwepo tawi hili la THRDC Zanzibar ni moja, kuwaleta karibu wanachama wake katika kufanya kazi kwa pamoja, lakini kitu chingine ni kwamba tumeweza comply na sheria inayotutaka tuwe na tawi hilo, lakini kitu kikubwa zaidi ni mashirikiano makubwa sana ambayo tumeyajenga baina ya asasi za kiraia na serikali. Mbali na wanachama, viongozi wa serikali akiwemo jaji mkuu na mrajisi wa mashirika visiwani humo kwa nyakati tofauti wanaeleza hisia zao juu ya mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania. THRDC kwetu sisi mahakama unaleta mchango mkubwa sana, na sisi tunakusudia kushirikiana nao kwa sababu haki na sheria ni vitu viwili ambavyo viko kwa pamoja. Kwa upande wetu sisi kama Zanzibar tuliona umuhimu wa kuisajili hii asasi ya THRDC kwa lengo la kujengea uwezo asasi nyingine ndogo ndogo katika masuala mbalimbali ya uongozi, masuala ya utawala bora na haki za binadamu. Ushirikiano huu na serikali unaenda mbali zaidi na hata kufikia ngazi ya wizara mbalimbali ikiwemo Wizara ya Fedha, Wizara ya Katiba na Sheria, Wizara ya Mambo ya Ndani na wizara nyinginezo. Hawa hapa ni mawaziri kadhaa katika ushirika na THRDC kwa nyakati mbalimbali. Tanzania ni nchi ambayo inatambua, inaheshimu, inatunza, lakini na kuhakikisha kwamba haki za binadamu zinawekwa mbele. Kwa hivyo sisi tutashirikiana sana na taasisi hizi zote zinazohusika na masuala ya haki za binadamu, kwa sababu pia ni wajibu wa serikali, na kazi nyingi mnazofanya kwa kweli kimsingi mnaisaidia serikali. Mtandao umekuwa karibu sana na sisi hasa kwa siku za karibuni, na mtandao huu pia pamoja na kufanya kazi na sisi, umeona katika siku za karibuni mtandao pia unafanya kazi pamoja na serikali. Dawati la wanachama liko kutazama ustawi kwa ujumla wa wanachama wao. Kufikia 2022, THRDC ina mashirika wanachama 202 ambapo 76 miongoni mwao zinazoongozwa na wanawake sawa na 37%. Halikadhalika 89% ya mashirika wanachama wote yanafanya kazi ngazi ya kwenye jamii moja kwa moja.
Kwa upande wake, meneja wa fedha Minza Fimbo anaeleza namna ambavyo wameweza kujiweka vizuri kwenye eneo la rasilimali, akiangazia pia uwepo wa wadau wanaotoa ufadhili kwa muda mrefu. Kama tulivyokuwa tumeanza shirika, tulikuwa tuna wadau wawili tu, lakini ndani ya hiyo miaka 10 tumeweza kufanikiwa kuwa na wadau zaidi ya 10. We would like to congratulate Tanzania Human Rights Defenders for being where it is. Since its inception 10 years, it's great celebrations because it has survived over a lot of other processes, but now ya mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania. Makofi tena mengi sana. Asante sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, baada ya makala hiyo, kinachofuata sasa kwa heshima na taadhima, naomba nimkaribishe tena Mheshimiwa Jaji mstaafu Haki Dimelo, mwenyekiti wa bodi ya mtandao wa watetezi wa haki za binadamu, aweze kutoa tuzo kwako Mheshimiwa Rais kwa kuthamini na kutambua kazi kubwa unayoifanya katika kuhakikisha haki na watetezi wa haki wanafanya shughuli zao kwa uhakika, kwa wakati na pasipo bugudha yoyote. Kwa heshima na taadhima, naomba sasa nikualike Mheshimiwa Jaji mstaafu uweze kutoa tuzo kwa Mheshimiwa Rais. Wale ambao wameandaliwa, tafadhali naomba tusogee. Wakati huo niombe ule wimbo wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu uweze kuburudisha tukio hili. Wale walioandaliwa kwa ajili ya zile tuzo ama ile tuzo, tafadhali naomba msogee hapa mbele. Mratibu, naomba waratibu wa kanda na wajumbe wa bodi tafadhali wasogee waweze kumsindikiza mwenyekiti pamoja na mratibu kwa tukio hili kubwa la kihistoria ambalo leo tunashuhudia mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania ukitimiza miaka 10. Yeah. Brass band, tunaweza fanfare tafadhali, wakati kwa haraka haraka, wakati waratibu wa kanda, wajumbe wa bodi wakiongozwa na mwenyekiti wanakwenda kutoa tuzo. Naam, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan anashuka kwenda kupokea tuzo ile ambayo kwa niaba ya mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania, Jaji mstaafu Mheshimiwa Haki Dimelo. Makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watetezi wa haki za binadamu oye! Asanteni sana. Tuzo hiyo, na pasipo kupoteza muda, kwa heshima kubwa naomba nimkaribishe Mheshimiwa Judge Iman Aboud, Rais wa Mahakama ya Haki za Binadamu ya Afrika, aweze kutoa neno la shukrani. Kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Judge, karibu. Assalamu alaikum.
Mheshimiwa Rais, utanisamehe, nimeona wengi wamezungumza Kiswahili na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ni Mtanzania naweza kukizungumza vizuri, lakini kwa mujibu wa protocol za African Union imenibidi nitoe shukurani zangu na pamoja na salamu za Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu na AU, Umoja wa Afrika. Your Excellency Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, Honorable Damas Numbaro, Minister of the Constitution and Legal Affairs, distinguished government officials, colleagues of the judiciary and legal professional, and members of the civil society, Honorable Chairperson of the Board, executive officials of the Tanzania Human Rights Defenders Coalition, distinguished and honorable members of this audience, all protocol observed. I want to first appreciate the presence in this forum of Her Excellency, the President of the United Republic of Tanzania. There is a common thinking that while leadership is characterized by common denominators, leadership cannot be defined in isolation from personal approach to governance. I believe this preliminary observation is critical to make each and every time there's an opportunity to engage with political leaders in a continent like Africa. Given that Tanzania has played and continue to play an important role in shaping a certain governance discourse in this region and in Africa at large, it is only legitimate to restate how Tanzania's leadership has been contributing to public governance both at the national and regional level. Your Excellency, Madam President, the African Court and the entire African human rights community have witnessed the significant move made under your personal leadership towards human rights and rule of law governance within Tanzania. It is already of landmark note that you have over the past few months or few years reshaped the government discourse concerning civil society and non-governmental institutions as partners of government in achieving human development. Sitting from where I am, that is in a leadership position of an international organization, I would like to assure you that such move is seen, but it is also very much consonant with Tanzania's commitment to its peers in East Africa, Africa, and the rest of the world. It is true that your governance stance are more directly sourced from the Constitution of Tanzania, but the people of Tanzania are also part of the broader public governance family, whether under the East African Community, the African Union, or the United Nations. More specifically, by extending your public governance discourse to active engagement with human rights defenders, you are only expanding government's reach closer to the people. Human rights defenders are indeed both representatives of the grassroots citizens of Tanzania, but at the same time, prime partners and foot soldiers of the Tanzania government in the most remote places and about the most intricate daily occurrences that matters to the people. Your Excellency, Madam President, I have no doubt that you are aware that what every leader lives to postulate is their legacy and not necessarily an exclusive that of government as a whole. But I also believe that a political leader is the dragging force that ignitize the might of their government and indeed their entire country as a nation. And on issues concerning public governance, human rights, and rule of law, impact leadership such as the one you have displayed in the recent years, in critical and commendable.
Like I said earlier, what you are doing is being seen both domestically and regionally. And as far as the echoes of your regional influence is concerned, I do not wish to restate your tremendous commitment to continue supporting fully the work of such an important institution as the African Court on Human and People's Rights. Indeed, we have also seen continuous commitment to reform in implementation of the decisions of the African Court, especially concerning fair trial, justice, rule of law, general promotion of the rights of Tanzania. Hongera sana na shukurani sana mama. Your Excellency, Madam President, and distinguished members of the audience, 10 years in the life of an organization may be equated with adulthood in the life of a human being. As this celebration of a decade of operation of the Tanzania Human Rights Defenders Coalition comes to a closer, it pleases me to invite us as a significant section of the Tanzanian human rights family to consider two takeaways from today's engagement. The first takeaway would be to appreciate achievements made over the past 10 years. And the second takeaway would be to project the mission of the coalition in the next decade. Speaking to the need to appreciate achievements of this first decade, you will concur that the THRDC has established itself as one of the leading civil society organization in Tanzania and actually in the region. As we have heard from the various speakers who addressed the audience all day long, the coalition has succeeded in forming effective alliance towards the recognition and protection of human rights defenders. The work done over this past year has made it possible to build an improved and secured human rights environment around the very evocative slogan of defending human rights is not a crime. As we have also heard, namely, from the discussions revolving around the report presented on a decade of operation, the coalition has launched and implemented various significant mechanisms for realization its goal. We can indeed think of such key pillars as a Human Rights Defenders Day. When it comes to devoting a day to human rights defenders, it cannot be taken as granted, given the common sentiments that human rights defenders are not necessarily popular in public governance sphere due to their commitment to expose malgovernance and rights abuses. In the same vein, the coalition should be praised for making it a matter of course to pay tribute to past human rights defenders. Human rights defenders in Tanzania indeed has a long history building right from pre- and post-independence era, and many of the most popular political leaders and public figures of this country were indeed human rights defenders in the full sense of the word. This applies even today, and I did earlier on stress the need for tribute paying, even without knowing that the coalition had planned to present Her Excellency, the President of the Republic of Tanzania, with the devoted award to her, publicly seen commitment to the betterment of human rights in Tanzania. Distinguished members of the audience, as I earlier announced, a second takeaway from today's gathering is to project the coalition in the next decade in this respect. I have personally noted some important landmark pointers that suggest strongly that the coalition is set to amplify its institutional impact in Tanzania and the rest of Africa. Firstly, I find it unavoidable to raise the coalition's strategic approach to cooperation with the government. Again, allow me to repeat that civil society organizations should not operate in the spirit of blind enemies of government.
The coalitions consistent and reluctantly opened to engage constructively and objectively with the government is an asset for successful realization of its goals in the next decade. Secondly, involvement with the national human rights institutions only strengthens cooperation with the public and government institutions, without which any venture of human rights defender would be weak, incomplete, and purposeless. What I'm saying is that given effect to human rights is and will always remain the responsibility first of government, even though human rights protection is our common responsibility as spearheaded by the African Union and regional economic communities, including the East African community. Finally, one strong asset detained by the coalition is its grassroots deployment and popularization of human rights through cooperation with media. As an organization of members who speaks on behalf of the people, it is critical to ensure that the people themselves know their rights and understand the importance of defending their defenders. The same applies to the media, who have in our democratic society acquired the paramount role of public governance watchdogs. As we can all witness, human rights defender work would literally be impossible to perform in this day and age without consistent alliances with the media. Distinguished guests, ladies and gentlemen, allow me to wrap up on these perspective notes by recognizing once again Her Excellency, the President of the United Republic of Tanzania, for embracing governance as a legacy to posturate in the very style of her predecessor, starting right from the founding father of our nation. And I name, of course, the founding father, Madam Julius Kambarage Nyerere, of course. And you, Madam, Mama Samia Suluhu Hassan, as you heard today, now we can call you Mama Mtetezi wa Haki za Binadamu. She is being supported by competent public officers, and they are also hereby recognized for supporting her governance based on respect for the Tanzanian people's rights. In particular, the Permanent Secretary of the Ministry of Constitutional Affairs and the Minister, as well as the political leader being a Minister of Constitution and Legal Affairs. I also want to congratulate my good colleagues, Professor Lumbu, the chairperson of the African Commission on Human and People's Rights, to his outstanding cooperation leadership. The same goes all executives and leaders of civil society here present. Namely, most vibrant African Regional Civil Society Coalition. Last but not least, I extend appreciation to the leadership of THRDC for associating the African Court and myself to this event. Executives of the coalition deserve a vibrant tribute for holding today's celebration the way it was done, and I do congratulate them for doing so. I wish the coalition sustainable and fruitful operations and encourage all members and other government and non-governmental stakeholders to continue supporting the cause of human rights. Your Excellency, distinguished audience in this gathering, after all this, I would just end by saying I wish you, the coalition of THRDC and all the coalitions in this Africa, to stand up to make sure that they promote, protect, and prevent the African citizens' human rights from yesterday, today, and the coming days. Thank you very much. Asante sana, naomba tupige makofi mengi sana ya kutosha kwa Mheshimiwa Judge Imani Aboud, Rais wa Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu. Hakika maneno yake ya shukrani yamejaa hekima na busara sana, na hasa tukizingatia kwamba tumefundishwa
kushukuru ni kuomba tena. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wenzetu wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu, baada ya kutambua kazi kubwa inayofanywa na serikali unayoiongoza kiasi cha kufikia leo wanavyofikisha miaka 10 na kukupa tuzo maalum, pia wameandaa makala maalum fupi tu ya dakika 5 inayoelezea kazi kubwa unayoifanya. Kwa ridhaa yako tunaomba tupatie dakika 5 uweze kuiona makala hiyo. Mheshimiwa Rais, studio, naomba tuicheze hiyo makala. Asante. Mwaka huu 2022, mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC unasherehekea maadhimisho ya miaka 10 tangu kuanzishwa kwake. Lakini pia tunasherehekea mwaka mmoja wa kuwepo madarakani kwa mwanamama shupavu, jembe na mchapakazi, asiyeyumbishwa katika swala zima la ulinzi, usimamizi na utetezi wa haki za binadamu nchini Tanzania, Rais wa awamu ya 6 Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Kwa wale ambao wana mashaka mwanamke huyu ataweza kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nataka niwaambie aliyesimama hapa ni rais. Alipoingia madarakani, alidhihirisha na kuonyesha kwa vitendo uzalendo wake, hasa katika kusimamia haki za binadamu bila kutetereka. Na sisi leo watetezi wa haki za binadamu Tanzania tunajivunia uwepo wake kama rais wa kwanza mwanamama aliyedhihirishia dunia kuwa hakuna kinachoshindikana mbele ya macho ya kiongozi mwenye kusimamia demokrasia, uzalendo na haki za binadamu. Tuzungumze, tufikie maridhiano ya kuzizika tofauti zetu. Hili ndio lengo langu. Kwa kipindi cha mwaka mmoja tangu Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kuingia madarakani, ametekeleza mambo kadha wa kadha katika kuhakikisha anachochea ukuaji, ulinzi na utetezi wa haki za binadamu nchini na kufanikiwa kufufua ndoto za mabinti waliokatishwa masomo kutokana na changamoto mbalimbali ikiwemo sababu za kupata ujauzito. Lakini pia amechochea uboreshaji wa miundombinu ya elimu zaidi ya 15,000 katika shule mbalimbali nchini. Tumeamua watoto wote ambao wameacha shule kwa sababu mbalimbali, sababu za kisheria kwamba ukipata mimba uruhusiwi kuendelea na masomo, lakini wale waliodondoka la 7, tunajua kuna wanafunzi wetu wazuri sana, tunawapa nafasi nyingine kurudi na kufanya mitihani. Tanzania ni miongoni mwa mataifa mengi duniani yaliyokumbwa na janga la uviko 19, lakini chini ya uongozi wa Rais Samia alihakikisha kunakuwa na utolewaji wa takwimu na taarifa sahihi za hali ya uviko 19 nchini, kuhamasisha utolewaji wa chanjo na kuonesha mfano thabiti na kiongozi wa kuongoza wa Tanzania katika zoezi la kuchanja. Lakini pia ameifungua Tanzania kidiplomasia na kuvutia wawekezaji kwa kuitangaza Tanzania kupitia ziara za kimataifa pamoja na filamu ya Royal Tour iliyopata mapokezi makubwa duniani. Dhana na imani yake katika masuala ya haki za binadamu ni kubwa na inadhihirishwa wazi hasa pale rais huyu alipoimarisha uhuru wa kujieleza kwa kuagiza kufunguliwa kwa vyombo vya habari zaidi ya 30 vilivyokuwa vimefungwa, pamoja na kuchagiza kufanyika kwa maboresho ya sheria mbalimbali zilizoonekana kuminya uhuru wa kujieleza, pamoja na kutoa nafasi kwa taasisi za utetezi wa haki za binadamu kufanya kazi kwa uhuru, ikiwemo kufungua akaunti za baadhi ya taasisi hizo, ikiwemo akaunti za mtandao wetu zilizokuwa zimefungwa. Nasikia kuna vijivyombo vya habari huko mlivifungia, vifungulieni, lakini wafuate sheria na miongozo ya serikali. Katika mfumo wa utoaji wa haki nchini, Rais Samia ameonyesha nia ya kukuza, kuboresha na kuimarisha mfumo wa haki jinai, pamoja na kutoa wito kwa mhimili wa mahakama kuhakikisha unapunguza mlundikano wa kesi na kuamua kesi hizo kwa kuzingatia misingi ya haki. Lakini pia amefanya uteuzi wa jumla ya majaji 30 mahakama kuu na rufani na kufikia idadi ya majaji 106 katika mahakama hizo na kuongeza nafasi za ajira kwa mahakimu 245. Tatizo la ucheleweshaji wa kesi lipo hususan kwenye ngazi za mahakama kuu na mahakama ya rufaa. Hivyo basi ni imani yangu kuwa baada ya uteuzi huu tatizo hili litapungua.
na waombeni mkaongozwe vyema, lakini mkaongozwe vyema na nafsi zenu, mkaongozwe na utu na imani zenu. Katika mwaka mmoja wa Rais Samia kumekuwa na uboreshwaji wa upatikanaji wa huduma za kimahakama kwa kukamilisha ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya mahakama hizo pamoja na kuhamasisha matumizi ya tehama katika mfumo wa utoaji haki na kuwezesha mabadiliko ya sheria na uanzishwaji wa vituo jumuishi vya utoaji haki katika mikoa ya Dar es Salaam, Arusha, Morogoro na Dodoma. Niliwakumbusha Watanzania kuwa dunia ipo kwenye mapinduzi ya 4 ya viwanda ambayo yanaongozwa na sekta ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Na kwa maana hiyo, uchumi wa dunia pamoja na shughuli nyingi duniani sasa zinafanyika kwa kutumia tehama. Umahiri wa kiongozi huyu shupavu umewezesha Tanzania kuchaguliwa kuwa miongoni mwa nchi 5 kati ya nchi 54 za Afrika zinazoongoza katika ukanda wa Mashariki kwa kuwa mojawapo ya nchi yenye utashi wa kisiasa. Lakini pia katika taarifa yake katika Baraza la Umoja wa Mataifa ameeleza wazi jitihada za serikali yake katika kuimarisha, kukuza, kuheshimu na kulinda haki za binadamu. Sera yake ya 50 kwa 50 imewezesha kukua kwa usawa wa kijinsia na kubadilisha mtazamo wa jamii juu ya uwezo wa wanawake katika kushika nafasi nyeti za uongozi. Rais Samia ameonyesha mfano wa kutoa nafasi za teuzi kwa wanawake kutoka 20% kwa mawaziri hadi kufikia Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya makala hayo mafupi yakionyesha yale ambayo umeyatenda, kwa heshima na taadhima, sasa naomba nimwalike Mheshimiwa Dr. Dalmas Ndumbaro, mbunge, waziri wa Katiba na Sheria, aweze kutoa salamu za wizara yake na baadaye kukukaribisha kuzungumza na Watanzania kupitia adhara hii iliyoko mbele yako. Kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Dr. Ndumbaro, karibu. Naomba tumpigie makofi mengi 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 sana ya kutosha. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgeni rasmi kwenye shughuli yetu ya leo, viongozi wote ulioko humu ndani, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bado sauti hiyo ndogo kweli. Mwenye salamu yuko hapa, tunajibu hivyo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hapo sawa. Mheshimiwa Rais, nichukue fursa hii kwa namna kipekee kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha sisi sote kuwa katika ukumbi huu kuadhimisha miaka 10 ya watetezi wa haki za binadamu hapa Tanzania. Lakini Mheshimiwa Rais, kwa namna kipekee nikushukuru wewe. Sote tunafahamu ratiba yako ni ngumu sana, siku zote imebana, lakini bado umepata fursa ya kuja kushiriki kwenye sherehe hii na watetezi wa haki za binadamu Tanzania. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana. Lakini Mheshimiwa Rais, nitakuwa mnyimi wa fadhila nisipokushukuru wewe kwa kunifanya nisimame hapa kama waziri wa Katiba na Sheria. Ule mkeka wako wa mwisho Mheshimiwa Rais, na mimi bado nimo. Nakushukuru sana. Mheshimiwa Rais, tangu serikali yako ya awamu ya 6 imeingia madarakani, mambo ambayo umeyafanya katika eneo hili la haki za binadamu ni makubwa mno na yamethiliki. Toka siku ya kwanza umeonyesha kwa maneno na kwa vitendo kwamba wewe sio tu rais, sio tu mama, sio tu amiri jeshi, lakini ni mtetezi namba 1 wa haki za binadamu Tanzania. Mheshimiwa Rais, niruhusu kwa uchache sana niyaseme baadhi ya mambo ambayo umeyafanya ndani ya kipindi cha mwaka mmoja toka umekuwa rais. Mambo ambayo yanahusiana moja kwa moja na swala la utetezi wa haki za binadamu. Mheshimiwa Rais,
Moja, umekuza na kudumisha demokrasia ya vyama vya siasa nchini. Wakati unaingia, mahusiano ya vyama vya siasa yalikuwa magumu, lakini hivi sasa nimefuatilia hata mkutano wa Chadema juzi, wanasema kwamba sasa tufanye siasa za kistaarabu. Hii yote inatokana na misingi ambayo umeiweka Mheshimiwa Rais, na hujaiweka kutoka hewani. Swala hilo la kutoa nafasi kwa vyama vya siasa limeelezwa vizuri kwenye ibara ya 20 ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ni swala la haki za binadamu. Na leo tulikuwa na katibu wa ACT hapa, sijui yupo, ametoka, na alipata fursa ya kuongea. Mheshimiwa Rais, moja kati ya jambo kubwa kabisa ambalo umelifanya katika kutetea na kupigania haki za binadamu, ambalo linadhihirisha kwamba wewe ni mtetezi namba moja, ni kuvifungulia vyombo vya habari ambavyo vimefungua. Vilifungiwa magazeti na redio na TV za kwenye mitandao, lakini ukavifungulia kwa kuwasamehe na kwa kutaka watende haki na waheshimu haki za binadamu. Mheshimiwa Rais, hapo uligusa ibara ya 18 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongelea uhuru wa kutoa maoni. Na jambo hili ni muhimu sana kwa sababu ibara ya 18, Mheshimiwa Rais, ambayo umeitekeleza kwa vitendo, ndio oksijeni ya demokrasia duniani. Kwa hiyo umetupa oksijeni ya demokrasia